بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. ناخذ اليوم المحاضرة الثانية في الاندوكراين والمحاضرة الثالثة عشر في المقرر بعنوان هرمونز أكشن. أهداف المحاضرة Objectives. By the end of this lecture, the student should be able to. في نهاية هذه المحاضرة يجب على الطالب يكون قادر على المقارنة بين different mechanisms of hormone action. اثنين، يعدد جميع أنواع السكند ماسنجر. ثلاثة، يصف طبيعة ووظيفة كل هرمون من هرمونات الهيبوثالاموس. Mechanism of hormone action. نأخذ الميكانيزم of hormone action للمجموعة الأولى جروب 1 هرمونز اللي هي الستيرويد هرمون والثيرويد هرمون. قلنا الستيرويد هرمون والثيرويد هرمون مستقبلاتها داخل الخلية. نلاحظ من الرسمة التي أمامنا أن الهرمون اللي هو الستيرويد هرمون أو كان الثيرويد هرمون يدخل الخلية بواسطة الديفيوجن ثم يرتبط بالريسبتور داخل الخلية. ذلك يسمى السكند ماسنجر لهذه المجموعة هرمون ريسبتور كومبلكس. طبعا الهرمون ريسبتور كومبلكس فيما بعد يدخل النواة ويرتبط بالدي ان اي، يحفز عملية الترانسكريبشن تصنيع الماسنجر ار ان اي من الدي ان اي. طبعا الماسنجر ار ان اي فيما بعد يخرج من النواة إلى السيتوبلازم. في السيتوبلازم يقوم بتصنيع نيو بروتين، وهذا البروتين مهم في وظيفة الخلية. الفيديو التالي يوضح الميكانيزم المجموعة الأولى. Aldosterone is a lipid-soluble hormone that can easily diffuse through the plasma membrane. Inside the cell, aldosterone binds with an aldosterone receptor molecule in the cytoplasm. The aldosterone receptor complex moves into the nucleus and binds to DNA. The binding of the aldosterone receptor complex to DNA stimulates the synthesis of messenger RNA, which codes for specific proteins. The messenger RNA moves from the nucleus into the cytoplasm and binds to ribosomes, where it directs the synthesis of specific proteins. These proteins produce the response of the cell to aldosterone. الميكانيزم اوف اكشن للمجموعة الثانية المعتمدة على السكند ماسنجر يسمى السيكليك AMP. طبعا المجموعة الثانية خاصة معتمدة على السيكليك AMP تحتاج إلى بروتين خاص يسمى جي بروتين. هذا الجي بروتين مرتبط بالريسبتور الموجود على سطح الخلية. طبعا الجي بروتين سمي بهذا الاسم لأنه يرتبط بالجي تي بي أو الجي دي بي، الجيوانيزين ترايفوسفيت أو الجيوانيزين داي فوسفيت. الجي بروتين يتكون من 3 سب يونت: ألفا سب يونت، بيتا سب يونت، and جاما سب يونت. طبعا الألفا سب يونت ترتبط إما بالجي تي بي أو الجي دي بي، وهي اللي تقوم بالعمل إما الأكتيفيشن وإما الانهبيشن. طبعا الألفا سب يونت مختلفة في كل أنواع الجي بروتين، بينما البيتا والجاما سب يونت هذه متشابهة في كل أنواع الجي بروتين وعادة تكون مرتبطة بشدة مع بعضها. طبعا الجي بروتين له عدة أنواع. مع الجي اس تعني ستيموليشن. الجي اس بروتين هذا يحفز اكتيفيت ادينالاين سيكليز. في النوع الثاني يسمى جي اي تعني انهبيشن. اذا الجي اي بروتين هذا الجي بروتين اي يقوم بتثبيط الادينالاين سيكليز. اذا في جي كيو، الجي كيو هذا يحفز الفوسفوليبيد، انزيم يسمى فوسفوليبيد سي.
في كمان نوع آخر من الجي بروتين يسمى جي أو جي 12، هذا يقوم بتحفيز الأيون تشانلز. الميكانيزم اوف اكشن للمجموعة الثانية للهرمونات المعتمدة على السكند ماسنجر سيكليك AMP. طبعا في المجموعة الثانية عادة المستقبلات موجودة على السيل ممبرين. طبعا الريسبتور يتكون من 3 أجزاء، جزء خارجي يرتبط بالهرمون، جزء في السيل ممبرين يثبت الريسبتور، وجزء في الداخل هو عبارة عن الجي بروتين يقوم بتوصيل رسالة الهرمون. لذلك دائما الهرمون يعتبر الرسول الأول، ما بداخل الخلية يسمى السكند ماسنجر، الرسول الثاني. طبعا عندما يرتبط الهرمون بالريسبتور يحدث تغيرات في الاستراكشر البروتين. لو لاحظنا هنا الجي بروتين عبارة عن ألفا سبيونت مرتبطة بالجي دي بي، ومعانا بيتا وجاما سبيونت. طبعا الألفا عندما تكون مرتبطة بالجي دي بي تكون inactive، عندما تكون مرتبطة بالجي تي بي تكون active. في حالة ارتباط الهرمون بالريسبتور يؤدي إلى تغيرات، هذه التغيرات تؤدي إلى إزالة الجي دي بي من الألفا سبيونت ودخول الجي تي بي. إذا ارتبط الجي تي بي بالألفا سبيونت يحدث انفصال الألفا سبيونت عن البيتا والجاما. الألفا سبيونت عندما تكون حرة ومرتبطة بالجي تي بي تحفز انزيم يسمى اديناليت سيكليز، هذا الموجود في السيل ممبرين. طبعا الاديناليت سيكليز يحول الاي تي بي الى سيكليك ام بي، والسيكليك ام بي هو السكند ماسنجر، هذا مهم في تحفيز البروتين كاينيز A. سمي بروتين كاينيز A لأنه يعتمد على الاي تي بي او الام الادينين او الادينوزين. طبعا البروتين كاينيز من اسمه كاينيز تعني إضافة فوسفات للمركبات. البروتين كاينيز إذا تحول إلى بروتين كاينيز أكتيف فورم يقوم بعملية فوسفوريليشن، يضيف فوسفات لبروتينات أخرى. طبعا بيكون في الحالة هذه السيلر ريسبونس للهرمون هذا إما انزيم اكتيفيشن أور انهيبيشن. بعض الأنزيمات إذا أضفنا لها فوسفات ربما تحفز، وإذا أضفنا لها فوسفات ربما يحدث لها إيش؟ انهيبيشن، والعكس صحيح. ممكن يحدث بروتين سينثيسيس، ممكن يحدث هرمون سكريشن، أو ممكن يحدث مصدر ريلاكسيشن أو كونتراكشن أو نيرف ستيموليشن. الميكانيزم اوف اكشن للمجموعة الثانية المعتمدة على السكند ماسنجر الانسيتول ترايفوسفيت أو الكالسيوم. الميكانيزم اوف اكشن للمجموعة الثانية المعتمدة على السكند ماسنجر الانسيتول ترايفوسفيت أو الكالسيوم. طبعا عندما يرتبط الهرمون بالمستقبل، طبعا هذا الجي بروتين نوعه جي كيو والألفا ألفا كيو. عندما يرتبط الهرمون بالمستقبل يحدث تغيرات في البروتين يؤدي إلى تحرر الألفا كيو من الجي بروتين. طبعا الألفا كيو تقوم بتحفيز إنزيم يسمى فوسفوليبيز سي. الفوسفوليبيز سي هذا يقوم بتكسير الفوسفوليبيد الموجود في السيل ممبرين المسمى بالفوسفاتيدايل انسيتول، يحوله إلى داي أسيلجليسرول زائدا انسيتول تراي فوسفيت. الانسيتول تراي فوسفيت تقوم بفتح قناة الكالسيوم الموجودة في الشبكة الإندوبلازمية، وبالتالي يخرج الكالسيوم. طبعا الكالسيوم يرتبط بالبروتين كاينيز سي. طبعا البروتين كاينيز سي اسمه بهذا الاسم لأنه يعتمد على الكالسيوم. البروتين كاينيز سي، طبعا البروتين كاينيز سي من اسمه كاينيز يضيف فوسفات لبروتينات أخرى. إضافة الفوسفات لهذه البروتينات إما يحفزها وإما يثبتها، وبالتالي يحدث السيلر ريسبونس، إما اكتيفيشن للإنزيم أو انهيبيشن للإنزيم أو هرمون سكريشن أو غيره. طبعا أيضا وظيفة الداء السالجليسرول هي تهيئة البروتين كاينيز سي لاستقبال الكالسيوم. أيضا الكالسيوم ممكن يرتبط ببروتين آخر يسمى كالمودولين
إذا ارتبط الكالسيوم بالكالمودولين يقوم الكالمودولين بتحفيز بروتينات أخرى مثل الكالمودولين كاينيز، وهذا يقوم بدوره بنفس فكرة البروتين كاينيز بإضافة فوسفات إلى بروتينات أخرى، إضافة الفوسفات إلى بروتينات أخرى إما يحفزها إما يثبتها وهكذا. هذا الفيديو يوضح الميكانيزم من المجموعة الثانية المعتمدة على السيكليك AMP والكالسيوم والإنسيتول. Hormones are constantly floating through our bloodstream. At any given point in time, you may have growth hormone, thyroid hormone, or luteinizing hormone coursing through your circulation. Some of these hormones, such as the steroid hormones, can pass directly into cells and bind to intracellular receptors. Others, such as protein and peptide hormones, are hydrophilic and must bind to receptors in the plasma membrane of target cells. This brings up an important point. How does the extracellular signal of a hormone get transmitted into the cell? This is commonly accomplished using second messengers, small molecules such as cyclic AMP or calcium. Second messengers relay information from the first messenger, the hormone, into the cell. These second messengers are often produced using common proteins associated with the plasma membrane called G proteins. G proteins are coupled to receptors in the plasma membrane of the cell. G protein coupled receptors can mediate the responses to signals such as hormones and neurotransmitters. Many different types of ligands can activate G proteins such as fatty acids, proteins, peptides, or amino acids. Interestingly, about half of all known drugs work through G protein coupled receptors. Let's take a closer look at how G protein signaling mechanisms work. Hormones floating through the bloodstream may circulate freely or may be complex with binding proteins. In the bloodstream, the hormone dissociates from any associated binding proteins and moves out of the capillary and into the interstitial fluid. The hormone then binds to a hormone receptor in the plasma membrane of a target cell. The hormone receptor is associated with the G protein, as shown here, which is attached to the cytoplasmic side of the plasma membrane. The G protein is responsible for relaying the hormonal information to downstream signaling pathways within the cell. They can be coupled to enzymes or ion channels in the plasma membrane. Each type of G protein is specific for one of these signaling pathways. G proteins have three subunits: an alpha subunit, a beta subunit, and a gamma subunit. When the G protein is in an inactive state, the alpha subunit has a bound guanosine diphosphate, or GDP. The binding of the hormone to the G protein coupled receptor initiates a conformational change in the G protein. This stimulates the alpha subunit of the G protein to exchange its bound GDP for GTP. With this GTP bound, the G protein is in an active state. The activated G protein dissociates into the alpha subunit and a beta-gamma complex. The actual target of the activated subunits depends on the G protein that is activated. In this video, we will first examine the pathway in which cyclic AMP serves as a second messenger. The G protein in this case is a stimulatory protein called GS. The activated alpha subunit of GS binds to the enzyme adenylyl cyclase. This enzyme converts ATP, adenosine triphosphate, into cyclic AMP. Cyclic AMP can serve directly as a signaling molecule, or it can act indirectly through activation of proteins within the cell. For example, 4 cyclic AMP molecules can bind to the regulatory subunits of protein kinase A, or pKa. This allows the catalytic subunits of pKa to dissociate, and pKa can then phosphorylate intracellular targets. The response of a cell to cyclic AMP and pKa activity depends on the cell itself.
A wide variety of hormones utilize cyclic AMP and G protein signaling, such as ACTH, glucagon, LH, PTH, and TSH. For example, the hormone glucagon can travel through the bloodstream to the liver and bind to G protein coupled receptors. This initiates an increase in cyclic AMP, which leads to the breakdown of glycogen in the liver. Since many hormones and neurotransmitters rely on the cyclic AMP signaling pathway, the response of a cell will depend on the cell type itself. An increase of cyclic AMP in a liver cell will cause a very different response than an increase in cyclic AMP in a renal cell or in an adipocyte. For proper cell function, the cell must also be able to stop the G protein signaling pathway after it has accomplished its task. To terminate this signal, the cyclic AMP must be broken down using the enzyme cyclic AMP phosphodiesterase. The catalytic subunits of pKa then reassociate with the regulatory subunits. In order for the G protein to become inactivated, the alpha subunit must hydrolyze its bound GTP back into GDP using its GTPase activity. The alpha subunit then reassociates with the beta-gamma complex, and the G protein is once again back in an inactive state. The cell is then ready to be stimulated by another hormone. G proteins can also initiate another common signaling pathway that utilizes intracellular calcium as a second messenger. Once again, the hormone dissociates from many complex binding proteins and moves out of the capillary and into the interstitial fluid. The hormone then binds to a G protein coupled hormone receptor in the plasma membrane of the target cell. The G protein in this signaling pathway is called GQ. The alpha subunit of the G protein exchanges its bound GDP for GTP, and the activated alpha subunit dissociates from the rest of the G protein. In this particular pathway, the alpha subunit activates phospholipase C, or PLC. This enzyme acts on the molecule phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate, also called PIP2. Phospholipase C cleaves PIP2 into two molecules, inositol 1,4,5-triphosphate, or IP3, and diacylglycerol, DAG. IP3 is a small water-soluble molecule that is released into the cytosol and travels to the endoplasmic reticulum. As you have seen in previous lectures, the endoplasmic reticulum stores a large amount of calcium in the lumen. IP3 binds to a ligand-gated calcium release channel in the membrane of the endoplasmic reticulum, and calcium flows into the cytosol. At the same time that IP3 is initiating calcium release, DAG is migrating through the plasma membrane to activate protein kinase C, or PKC. The C in PKC is named because calcium is necessary for full activity of this kinase. The calcium released from the ER by IP3 assists in full activation of PKC. Once activated, PKC phosphorylates a number of intracellular targets, thus transmitting the initial message of the hormone binding to the hormone receptor. In order to terminate this signal, calcium is resequestered in the endoplasmic reticulum. And PIP2 is reformed. The alpha subunit of the G protein hydrolyzes its bound GTP into GDP, and the G protein reassociates. This restores the resting state of the cell so that another hormone can initiate cellular effects.
Today we have looked at two of the major mechanisms by which G proteins operate within a cell. This is one of the major ways in which hydrophilic hormones are able to exert intracellular effects. Please review this video as many times as needed to familiarize yourself with the G protein signaling pathways. Mechanism of action of group 2 hormones. ناخذ الآن الميكانيزم of action للمجموعة الثانية المعتمدة على السكندري ماسنجر يسمى التيروسين كاينيز. هذه المجموعة من الهرمونات تعتمد على مستقبل أو ريسبتورز يحتوي من الداخل على بروتين يسمى التيروسين كاينيز. سمي بهذا الاسم لأنه غني بالأمينو أسيد بحمض أميني يسمى التيروسين. طبعا عندما يرتبط الجروث فاكتور أو الهرمون أو الأنسولين أو الجروث هرمون بهذا الريسبتورز تحدث عمليات اوتوفوسفوريليشن، يتم إضافة فوسفات للتيروسين كاينيز الموجود في هذا المستقبل. طبعا تضاف مجموعات عديدة من الفوسفات إلى هذا التيروسين كاينيز المرتبط بالريسبتور، وبالتالي البروتينات الموجودة في السيتوبلازم ترتبط بالتيروسين كاينيز المحتوي على فوسفات، يحدث لها إما اكتيفيشن أو انهبيشن. طبعا يعتبر هذا السيلولار ريسبونس، فربما يحدث إفراز هرمون، تصنيع بروتين، تحفيز إنزيم وغيره. هذا الفيديو يوضح الميكانيزم اوف اكشن للمجموعة الثانية المعتمدة على التيروسين كاينيز. Receptor tyrosine kinases, another type of membrane receptor proteins. This tyrosine kinase receptor protein has a neat shape. Inside or intracellular of the cell we have a polypeptide that has tyrosines, which tyrosine is a type of amino acid along the protein. On the outside of the cell we have a signal binding site. This is where the signaling molecule will attach. Now the name receptor tyrosine kinase comes from the fact that this receptor protein has kinase activity. A kinase is simply an enzyme that catalyzes the transfer of phosphate groups. So you can kind of guess that throughout the reception process, that phosphate groups will be attaching to somewhere. And in this case, we will be attaching phosphate groups to the different tyrosines. So therefore the name tyrosine kinases, because kinase means attaching or transferring phosphate groups, and we'll be transferring them to tyrosines. So here's how it works. Here we have a signaling molecule will attach to the signal binding site, and this will cause a conformational change. In this case, the two monomers or polypeptides will aggregate or come together. When they come together, they will form a dimer. Now, we have not yet added the phosphate groups, so this is called an unphosphorylated dimer. However, the tyrosine kinase regions are activated at this point and ready to transfer phosphate groups. So, we'll get those phosphate groups from ATP molecules. We will be taking a phosphate off of ATP, which leaves us with a DP and inorganic phosphate, and that phosphate will attach to a tyrosine. Now it's the kinase activity that is responsible for transferring that phosphate group to the tyrosine amino acids. Now this will happen enough times so that all tyrosines have phosphate groups. This molecule is now phosphorylated. We've added phosphate groups. So it's called a phosphorylated dimer. It is a fully activated tyrosine kinase. Now, the next step, if the whole purpose of these signaling molecules is to cause a response inside the cell, we need to change their message into a cellular message. So the next step would to have inactive relay proteins come up to the molecule and attach to a phosphorylated tyrosine. So when this relay protein is bound to this molecule, it causes a conformational or structural change in the relay protein. Now this change will lead to a series of events
or a signal transduction pathway, which leads to a cellular response. Now it's kind of cool that this one molecule has many phosphate groups, and in other molecules you may even have more, leading to maybe 10 different cellular responses. So another example, we have another relay molecule might come and attach to a very specific phosphorylated tyrosine, leading to a different cellular response. So again, you could have up to 10 different cellular responses, all from one signal binding event. This is different than a G protein, which a G protein would just have one cellular response.